I mean, she'll always be a girl, but she can never go back to being a girl in a healthy body that she should have had. Right? She's going to forever have a lower voice. She'll forever have to shave because of facial hair. She won't be able to have children. She won't have a family. عائلة مساحة، يا أهلا. قبل ما ندخل في الموضوع، إذا لم تكن تعرف فقد نشرت فيديو البارحة عن جيف أواي ايفون 12. بقي أسبوعين على السحب ونعلن الفائز، لذلك لا تفوت الفرصة وشاهد الفيديو الذي سأضعه لك أسفل الفيديو في الوصف لتعرف الشروط الثلاث. ويلا نبدأ الفيديو. قبل أيام قليلة انتشر خبر صادم للوسط الفني وجمهور السينما، وحتى لمن لا يتابع أخبار الأفلام والفنانين، فقد ظهر هذا الخبر على أغلبية وسائل الإعلام العالمية، وهو إعلان الممثل العالمي تومي دروفمان عن تحوله من رجل لامرأة بشكل شبه كامل، طبعا لأن التحول الكامل مستحيل. تومي دروفمان أعلن هذا الخبر الصادم عبر حسابه في الإنستغرام مع صور جديدة كليا بعد تحوله إلى امرأة، وكتب على إحدى الصور: بسعادة كبيرة أعيد تقديم نفسي كامرأة، أنا ممتن بشكل خاص لكل شخص عابر سار في هذا الطريق وكسر الحواجز. ده عالم صايع يابا. هذا الممثل لم يتعرف عليه الجمهور إلا قبل فترة قصيرة، وبالتحديد في سنة 2017 في مسلسل على نتفليكس اسمه 13 Reasons Why. وبسبب أن العقل والمنطق هو الشيء السائد بين شعوب العالم، فقد أحدث قرار هذا الممثل جدل كبير وواسع في الولايات المتحدة الأمريكية وخارج أمريكا في العالم. تمكن 30 Reasons Why من تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة، وقال تومي بطل المسلسل 13 Reasons Why في تصريح لمجلة تايم الأمريكية أنه كان يحس أنه رجل يعيش في جسد امرأة، واستغرق سنة كاملة ليتعرف على هويته الجنسية، واليوم أعلنها بوضوح: أنا امرأة متحولة وخضعت لعملية تصحيح جنسي أيضا. وحقق تومي شهرة واسعة عند مشاركته في بطولة مسلسل 13 Reasons Why. مسألة التحول الجنسي ما زالت في الدول الغربية ماد هذه الصناعة التشويهية للإنسان مثيرة للجدل، وتطرح الكثير من الأسئلة والإشكاليات والانتقادات. الأمر تخطى كل الحدود ووصل بكندا مثلا بأن تسمح لطفلة صغيرة عمرها 13 سنة أن تتحول بإرادتها لطفل أو لولد، وفي القانون الكندي هذا مسموح به. يمكن لأي طفل أن يتحول من ذكر لأنثى أو من أنثى لذكر، حتى وإن لم يكن على وعي كافي لهذه المسألة. الشيء المخيف هو أنه إذا أراد الطفل أن يتحول فلا يمكن لوالديه أن يكون لهما أي قرار أو حتى مجرد التدخل لتقديم النصيحة. وإذا ما فكر الوالد أو الأم بأن يتدخلوا في قرار ذلك الطفل أو أن ينصحوه ويعيدوه إلى رشده سينتهي بهم الأمر في السجن. نعم صديقي، هذا موجود في كندا. والأكثر إثارة للخوف والرعب في كندا أنه إذا قال لك طفلك بأنه يحس مثلا بأنه بنت وليس ولد، فأنت مفروض عليك كأب وكأم بأن تناديه بصيغة الأنثى. لا تقل له تعال إلى هنا، بل يجب أن تقول تعالي إلى هنا. وإذا ناديته بصيغة المذكر عن عمد فاحذر ما الذي سيحصل، سينتهي بك المطاف في السجن. وهذا واحد من أكثر القوانين الغبية والغريبة والديكتاتورية في كندا، والتي هي كمثال فقط. شاهدوا هذا الفيديو القصير الذي يتكلم عن قصة هذا الأب وما الذي حصل معه. Because here I am sitting there as a parent watching a perfectly healthy child be destroyed. And there's nothing I can do but sit on the sideline and, according to Justice Bowden at the time, cheer it on. I could only affirm or get thrown in jail. For the past 11 months, Canadian father Robert Hoogland's now 15-year-old daughter has been receiving testosterone injections by court order. The process began in late February of last year when Justice Bowden of the British Columbia Supreme Court ruled that the then 14-year-old girl should be medically transitioned to a boy regardless of the wishes of either of her parents. This will not change her DNA. She will not become a boy. It can lead to increased heart disease and other risks of that nature, different types of cancers. Because they're going to be stopping her puberty, her bone density will stop right where it is. And I kept saying, no, this is not going to happen. I'm not consenting. Rob was told that if he tried to dissuade his daughter or referred to her as a girl, he would be considered guilty of family violence. To make sure Rob didn't refer to his daughter as a girl again, Mazzari signed a protection order authorising the police to immediately arrest Rob without warrant if he was caught referring to his daughter as a girl.
they've now created a delusion, and then they're forcing parents like myself to have to live in this delusion. And then what happens when the bubble explodes and the delusion ends? She can never go back to being a girl. I mean, she'll always be a girl, but she can never go back to being a girl in a healthy body that she should have had. Right? She's going to forever have a lower voice. She'll forever have to shave because of facial hair. She won't be able to have children. She won't have a family. These kids don't even understand what this stuff means. What kid who's 13 is thinking about a family and having children? Not many. Desperate to get his story heard, Rob gave several interviews to Canadian commentators and reporters. The interviews he gave were quickly suppressed in Canada, and Rob was threatened again with severe consequences for speaking out. But Rob felt that he could not remain silent. You know, what kind of father would I be if, let's say in 5-10 years, my daughter is detransitioning and she turns to me and says, you know, Dad or Mom, like, why did none of you do anything to stop this? I was a child. Like, none of you stuck your neck out for me back then. You just let me do it because I was an immature kid thinking this was something great. Where were you on that one? When my daughter asked me that question, I'll say, you know, I did everything that I possibly could. There was nothing more I could do. And then when there was nothing more I could do, I continued on because I didn't want other parents to go through what I went through. مسألة التحول الجنسي والمتحولين جنسيا، لماذا هي مسألة معقدة ومثيرة للجدل في الدول الغربية مهد وقلب هذه المسألة بكاملها، رغم أنهم يصورون للعالم بأنها شيء مقبول وعادي، بل يحفزون الناس على تقبلهم. الأمر هو أنها مثيرة للقلق والخوف. فمثلا بالنسبة للرجل الذي سيتحول إلى امرأة، هنا منطقيا سيصبح له كافة الحقوق التي تمنح للمرأة، ومن الآن وصاعدا بعد تحوله سيصبح بإمكانه وله الحق في أن يدخل لحمامات النساء وأيضا لأماكن تغيير ملابس النساء. وإذا كان هناك مقهى أو مطعم خاص بالنساء فسيصبح لهذا المتحول الحق في الدخول إليه. المسألة تتعدى الحمامات وأماكن تبديل الملابس والمطاعم. ولماذا الأمر هو مثير للخوف؟ فلا أحد يستطيع معرفة نوايا الناس، بل الأمر يصل للرياضة التنافسية. فهل من العدل أن يتصارع متحول جنسيا مع امرأة؟ هذا الأمر أثار بلبلة كبيرة في الدول الغربية. شاهدوا هذا الفيديو. Transgender MMA fighter has said she wants a license to fight in California. A biological male has just become the first transgender person to win a world title in cycling. First transgender weightlifter winning her maiden international event as a woman. A biological male winning a gold medal in a women's event now seems a matter of when, not if. Since sports events began, men and women have been segregated by gender to make the competitive events fairer due to differences in muscle mass, innate strength, or testosterone. Society. It's true that some physical characteristics give athletes an unusual advantage in sports, like Michael Phelps's long arms or Usain Bolt's height. But the genetic difference of being born as a male or female and competing with the opposite gender proved to be more of a determining factor than any bodily developments in sports. If you go through puberty, you have all the benefits of having a male body. And even if you transition and reduce your testosterone, you're still going to have those benefits. You're going to have the bone structure, the slightly bigger heart, more red blood cells. So therefore, a female athlete competing against a transgender female is always going to be at a disadvantage. اللهم لا شماتة، لكن فعلا هذا هو القانون الكوني. كل من سيغير خلق الله سيرتد إليه الأمر في نهاية المطاف عليه هو وحده.
في النهاية ها هو فيديو الجيف أواي الذي أخبرتكم عنه. شاهد الفيديو وتابع الشروط الثلاث لتفوز بالايفون.